Students work through a series of exercises which develop their ability to recognise patterns, to plan ahead, to identify relationships between images and words, and to apply known principles in new situations. In simple terms, it's a brain workout, and it's the cornerstone of Professor Feuerstein's method. I put an individual to a situation where he has to observe, he has to gather information, he has to count, he has to see distances, he has to see figures, and he has to be able to see them in situations where it's not easy to see. He has to be active in order to perceive a square which is hidden among 15 other dots. It's not just dots, but 14 sets of exercises of increasing complexity. Diagrams, pictures, word associations, all designed to enhance logical thinking, planning, problem solving, abilities which should help students in their regular classes. This program is known as instrumental enrichment, or in Brazil by its initials, PEI. In the beginning, I asked myself, what are all these dots for? I know which is my right hand, which is my left hand. Why do I need to do these exercises? I found it funny. I thought maybe I'm going to kindergarten to play with these little dots. Afterwards, we started to learn exactly what PEI is and how PEI would help us. It's not just a matter of taking the PEI sheet and giving it to them to solve exercises. No, that's not enough. What matters is how to solve it, how to reach the solution. My students are more organised, they participate more, they listen more. Back in Jerusalem, another student is arriving for class. When Natan's grandmother first brought him here, he could barely speak. He was in a school for retarded children and autistic children, and he was very miserable there. Autism is a psychiatric condition which develops in early childhood. Children with autism find it difficult to relate to other people. They live in a world of their own. For Natan, Feuerstein's exercises have enabled him to focus his attention on learning and unlock the potential that was always there. He can now read and write and has been integrated into normal school. The difference is what he is now and what he was not yet 4 years ago that he's here. It's like night and day. If he keeps on advancing like this, well, it's just things to look ahead to. Who knows what he can become? Professor Feuerstein's work isn't just with children. He's now working with adults who have learning problems after brain injury. Etai is a champion horseman. He's twice competed for Israel in the Paralympics. He was just a teenager serving with the Israeli army when he was shot in the head. He was paralysed down one side and lost his speech. What they said is I wouldn't be able to speak, and if I would be able, they were talking about very difficult problems. I believe that right from the start they didn't expect much. 2 years after his injury, Etai began using Feuerstein's method to stimulate the damaged part of his brain and regain his language skills. Now he is again able to speak both Hebrew and English. I'm still, to my opinion, I'm still learning from them, getting better every single day because I still use the techniques. No one could say that Professor Feuerstein doesn't practice what he preaches. 13 years ago, his grandson Elchanan was born with Down syndrome. At a given point I said, my God, now I will have to show all those parents whom I comforted when they had a child with Down syndrome, when I told them that this child can be a source of pleasure, a source of hope, a source of through hard work. How will I now be able to prove it to the people? Even well into his 80s, even Feuerstein shows no sign of retiring.
רבקה משאשה תהיה בקרוב מדריכת החי"ר האתיופית הראשונה בצה"ל. לה זה ברור שבלי ההכשרה המיוחדת שקיבלה בקורס אמיר של מכון פוירשטיין, זה לא היה קורה. לפני כן הצבא לא הציע לי תפקידים כל כך טובים במכון פוירשטיין וקורס אמיר בעצם. הצליחו להוציא בי את כל מה שהיה תמון בי, את כל היכולות שלי. לפני זה, אם אני לא הייתי מגיע לקורס הזה, לפני זה נגיד את נכנס לכל מיני מצבים שאני לא הייתי יכול לצאת מהם. עכשיו מפה נותנים לך כל מיני כאילו, זה פה בעיקרון, זה מלמדים אותך איך ללמוד. איך ללמוד לפתור בעיות, לא עוזרים לך לפתור בעיות. חיילים וחיילות יוצאי העדה האתיופית שאינם לוחמים לא יכלו עד עתה להשתלב בקורסים נחשבים בצה"ל. המבחן הפסיכוטכני מנע מהם להתקדם במעלה הסולם. קורס אמיר שהגה והנהיג פרופסור ראובן פוירשטיין, חתן פרס ישראל בחינוך, מכשיר את הצעירים האלה לתפקידים אטרקטיביים. כל זה בתוך 5 שבועות. כאן לא בודקים את הידע, אלא את יכולת הלמידה. אנשים שלכאורה תפקודם נמוך מתגלים כבעלי יכולת לימוד יוצאת מן הכלל, וההסתגלות שלהם וההתקדמות שלהם היא בהחלט קשורה בכושרם התרבותי. התרבות שלהם הכשירה אותם ללמוד תרבויות חדשות. אמיר זה היה איזושהי נקודת פתיחה, ומשם אני בכוחות עצמי ככה נתתי את הפוש ונתתי את המקסימום בשביל להגיע לאן שהגעתי. לימדו אותנו אסטרטגיות למידה והעשרה אינסטרומנטלית ועוד מלא דברים אחרים שהמכון נתן לנו. ירדן, בוגרת קורס אמיר, מגיעה היום לטקס הסיום של המחזור הרביעי, והיא מפיקת שטח בגלי צה"ל. לא שמעתי עליו הרבה. מה זה מכון פוירשטיין? מה הוא עושה בקורס? איך הוא תורם בדיוק לחיילים? אני מרגישה שאנחנו באמת משפיעים פה על חיים של הרבה מאוד חיילים, שאנחנו משנים להם את הסיכוי שלהם, את העתיד שלהם. דר יבוא אדום, דר, דום. רק בשנים האחרונות הודתה מדינת ישראל כי כשלה בכל הקשור לקליטתם של יהודי אתיופיה. היום צה"ל מנסה לתקן את הטעות ההיסטורית הזאת, והקורס הזה מביא אולי לשינוי שהמדינה והצעירים האלה מייחדים.